Good afternoon to you all, ladies and gentlemen, and welcome to the midday bilingual news. Christine Babanda, good afternoon. Good day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. La première partie de ce journal, c'est avec vous, ici Lucie Liengou. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, you're welcome to the news. We begin with this shocking incident from Yaoundé in the capital city where the mutilated body of a journalist, Jtb Lisette, was found in a box and of course abandoned. Preliminary investigations revealed that her son had a hand in her death. Details and more compiled by Immaculate Fogui. It is in the stream located in the Lik Ezwa neighborhood in Yaoundé that the dismembered corpse of civil Lisette Ngo was discovered. While going to fetch water, the man saw two boxes close to the stream. So, wondering what was in it, he opened it and discovered her corpse. The corpse was divided into two parts. The discovery was made few meters away from the victim's family residence. Preliminary investigations in connection to the death of journalist Lisette Bateke-Yebel has led to the arrest of her son Landry Bateke-Yebel. Security sources say the prime suspect confessed of having suffocated his mother to death before using an engine saw to chop her body into pieces. With the aid of his friend, the boxes were transported to the nearby stream. Visiting the home of Landry Bateke-Yebel in the Damas neighborhood, his neighbors confessed of his addiction to hard drugs. The graduate from the National School of Administration and Magistracy also confessed of having a hand in the death of his grandmother 5 months ago. The motives why he carried out the act is still unknown. Meantime, Landry Bateke is currently behind bars at the Yaoundé 1 Gendarmerie Brigade. And now we talk religion. The president of the National Episcopal Conference, who doubles as the Archbishop of the Bamenda Archdiocese, His Grace Andrew Keya, calls on all Cameroonians to massively register on the electoral registers. This comes few years to the 2025 presidential election. The Archbishop was speaking in Yaoundé during the 49th Plenary Assembly of Bishops. Details and more with For Me, Armstrong Sander. The myriad of socio-economic, cultural and developmental challenges faced by the Cameroonian people have always been presented as the failure of political leaders, intended or unintended. Elections being an opportunity for the masses to maintain or sanction political leaders based on their performances, the Archbishop of Bamenda, President of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Grace Andrew Keya, urges Cameroonians to take action ahead of 2025. Next year, 2025, na year where they go vote big man, for put big man again for chair, or for vote new big man. That one will be so. Next year, 2025, we'll be electing our president. We are calling on all Cameroonians to register and vote. Do not only be complaining, but go and vote. And you vote. Speaking at the end of the 49th Plenary Assembly of the National Episcopal Conference of Cameroon, the bishop frowned against injustice and discrimination vis-à-vis the national cake. No Cameroonian is above another. A Cameroonian is a Cameroonian, whether from the north, south, east, or west. Therefore, those controlling the resources of the nation should use it for the common good of all Cameroonians. Make all man if he benefit for this use. On behalf of the bishops of Cameroon, he outlined other ills plaguing the nation. Those using social media, that is Facebook, WhatsApp and TikTok, have been promoting lies, hate. So social media should be used to spread the truth, not lies and hatred. They don't make people hate one another. The man of God ended by reiterating the stance and the position of the National Episcopal Conference of Cameroon against the blessing of same-sex marriage. And still in religion, but this time we talk Islam. Muslim faithful across the national territory yesterday celebrated the feast of Ramadan. Those who converged on the
Kambeto prayer ground were encouraged by the presiding imam to uphold righteousness and also get their names on the electoral registers. Details and more with Innocent Azi. Living together as one, foster social cohesion and love one another constitute the principal message addressed to the Muslim faithful who gathered at the Kambeto prayer ground in Douala to begin celebration of the feast of Ramadan. This will ensure no one is regarded as a social misfit or treated as an outcast in the society. Muslim faithful were also taught to abstain from immorality, be peace promoters and lovers of education. Righteousness is the right path to choose. A message that we should continue to share, not only sharing gifts, but share love amongst us, so that the peace should continue in Islam and everywhere in Cameroon. As a young Muslim, you have to be educated, because nowadays Muslims are seen like people who are premature or not civilized at all. So we have to clear our image by going to school, being educated, doing good at school. Another major message passed on to Muslims is political: to massively get on the electoral register. A Muslim is supposed to be the first person to get on the electoral register. That is why at the level of the mosque, we school them on the need to exercise this civic duty, which is the true way to gain peace, and the rest if the right leaders are democratically chosen with aids of their votes. Administrative authorities have been implored to give value to religion and to handle religious matters tabled to them with impartiality. And peace was the take-home message as Muslim faithful in Kumba, Ezeka and Banga respectively celebrated the feast of Eid Mubarak. And of course, they were equally encouraged to pray for the return of peace in Cameroon. Details and more with Mala Glory. Like I told you, peace was the take-home message in Kumba, Ezeka, Banga, as Muslim faithful converged to celebrate the feast of Eid Mubarak. They were equally encouraged to pray for peace in the country. Details and more with Mala Glory. Of Muslim faithfuls coming from far and near gathered at the Kumba Amusement Park in the southwest region for the feast of the Ramadan. The message of the day was for the faithfuls to pray for peace and to respect state institutions. Our message today is peace. We stand in peace. Why? Because if you look at our region today, we are happy that the peace is coming up gradually. That was in the presence of government officials, among which was the city mayor of Kumba, Gregory Mewanu, who praised the unity of the Muslim community, and also the senior divisional officer for Meme Division, Tundong Chamberlain, who emphasized on the peace message. Myself, I try to reiterate to advise them to live in peace, to be hardworking, and to be sure that all of us are living together. Away from the southwest region, the feast of the Ramadan in the central region, Ezeka, centered around economic crisis plaguing the country, the high level of unemployment, and the promotion of peace in Cameroon. The prayer was done by a young Muslim at the central mosque of Ezeka. We are praying for God to favor those youths still searching for jobs. We also pray for peace in Cameroon and for the victims of the railway catastrophe that occurred some years back in Ezeka. We pray that may the souls of those who lost their lives in the accident rest in peace. While in Banga, Mongo division of the littoral region, Muslim faithfuls were encouraged to continue with their prayers even after this 1 month of fasting. Muslims celebrate the feast of Eid al-Fitr, which marks the end of the holy month of Ramadan, and this year it is celebrated under the theme Education and Purification.
And also, it was in a context of fear and uncertainty that the Muslim community Mutenge in the Fako division of the Southwest region converged, of course, to celebrate the feast of Ramadan. The presiding Imam of Mutengene, who is just coming back from Mecca, encouraged the people to live in peace and unity. Details and more with Sedi Chakutu. The Muslim community in the Southwest region, precisely in Mutengene, came out massively to celebrate the feast of the Ramadan, which marks the end of the 30-day fasting period. At the Mutengene prayer ground, the prayer session was presided over by the Imam of the Mutengene Central Mosque, Shitu Buba, who called on the faithful present to always put peace at the center of their prayers. Yeah, my message is that let us love each other. Let us bring peace. Let us bring peace within our community. That unity, that love in the community. The chief of the Muslim community in Mutengene, Alhaji Suleimanu Hassani Iya, who is just from Mecca, says the crisis in the Northwest and Southwest region was their major prayer points. The objective to go in there is to pray for our nation, to pray for the head of state, and also for pray for the two regions, the Northwest and Southwest, for Allah to bring peace to the two regions. Just like in other parts of the country, the Muslims in Mutengene came together to pray for Allah to send blessings on His people in difficult moments. And away from that, we talk something else. 45 marine officers have taken the oath to protect marine waters from all security threats and reinforce the laws of the land. Details and more with Immaculate Fogwe. Piracy, illicit trafficking and illegal fishing are some of the major threats to maritime security in Cameroon, a situation which has significantly impacted the country's economic growth. In order to effectively tackle these threats, 45 officers have been empowered with maritime security skills. After taking an oath before the judge of the Douala Military Court, Navy Captain Hilary Adeyemkwetu, judicial police officer, swear that I will discharge my duties with dignity, loyalty, probity, and humanity, and that I will comply with the laws and regulations of the Republic. Dans sa vision, le contre-amiral chef d'état-major de la marine, et ce, en collaboration avec la direction de la justice militaire, a pris des dispositions pour l'implémentation du décret numéro 222/017 du 27 décembre 2022 portant sur la répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes. The 2 weeks training is expected to help them repress the perpetrators of terrorism, piracy, and all those who have been undermining maritime security. Les objectifs. Our objective is to fight threats to maritime security. We are quite convinced that the 2 weeks training will go a long way to protect our waters. They are up to the task, and we are convinced that they will carry out their duty well. The officers are expected to be dispatched to different localities like Ikondotiti, Kribi, Ebea, Limbe, and Douala to safeguard our maritime waters. And now in news out of the country, Senegal's President Bassirou Diomaye Faye has instructed Prime Minister Ousmane Sonko to establish a plan of action so as to strengthen the country's economy. And in South Africa, former President Jacob Zuma's candidacy for the upcoming general election in May has been restored. Details and more with Babila Jonathan. Senegal's new president Bassirou Diomaye Faye has ordered a comprehensive assessment of the economic and financial situation of the country. He has asked Prime Minister Ousmane Sonko to carry out this task in order to draw up an action plan by the end of April with a clear schedule for achieving the set objectives. The decision was taken at the first cabinet meeting of the new government, which was approved by President Diomaye Faye last Saturday. Last week, the oil,
gas and mining sectors audit were announced by the president. He also urged investors to contribute to the development of the West African nation. Elsewhere on the African continent, the former president of South Africa, Jacob Zuma, is free to run in May's general election. South Africa's electoral court overturned a ban on his candidacy. Last month, the Electoral Commission barred him over a contempt of court conviction. It argued that the Constitution prevented people from holding public office if convicted of a crime and sentenced to more than 12 months in prison. 81-year-old Jacob Zuma has been campaigning for the Umkhonto we Siwe party. The former stalwart of the governing African National Congress, ANC, is a controversial figure who served as president from 2009 to 2018 when he had to step down because of corruption allegations. He was sentenced to 15 months in jail in 2021 for failing to testify in a corruption investigation. He served 3 months and was released on health grounds. South Africans will elect 400 members of the country's General Assembly on May 29. A month later, the lawmakers in the new parliament will choose the country's president. And of course, ladies and gentlemen, that report brings us to the end of the first part of the news. Christine Babanda, la deuxième partie, c'est avec vous en langue française. Exactly. Ici, Lucie Liengo, thank you, good day. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, affaire de la journaliste sauvagement assassinée dans la ville de Yaoundé, les circonstances de son homicide sont désormais élucidées. Luisette Ngoyebel a été décapitée puis tué par son fils selon les enquêtes de la gendarmerie. Ce que l'on sait de ce crime odieux avec Élisée Pogba et Ben Christy Moudieu. C'est dans ce Brazumfundi, au quartier Legezoa, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, que le corps de la journaliste et communicante Sylvie Luisette Ngoyebel a été retrouvé dimanche matin. En allant puiser de l'eau, là il constate déjà une valise au départ. Par curiosité, il ouvre la valise, il constate un corps. Jusque-là, je n'étais pas toujours convaincu. Il s'est dit que c'est un mannequin. J'insiste, c'est là où il fait appel à moi. C'est là où on constate que effectivement c'est un corps. Donc on est de là, plus haut, on fait du colis une deuxième valise. Dans ces 2 valises, le corps de Sylvie Luisette est sauvagement découpé. Le corps était divisé en 2 parties. Donc juste au-dessous des seins là, c'est là où ça a été divisé. Une partie dans une valise, l'autre dans l'autre valise. Oui, le reste des membres là, je ne connais pas. Ces découvertes macabres est faite à quelques centaines de mètres du domicile familial de la victime. C'est dans ces murs que résidait il y a encore quelques jours le présumé auteur du crime, Landry Batek-Yebel, fils aîné de la victime. Dans ces lieux, les voisins qualifient ce dernier de personne calme et non porté vers les stupéfiants. Et lui reconnaissent toutefois une addiction pour la cigarette et les jeux de hasard. Toujours selon le voisinage, Landry Batek-Yebel, nouvellement sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, vivant au quartier Damas, serait revenu séjourner dans ces lieux occupés par sa grand-mère maternelle il y a de cela 5 mois. Ces dernières seraient cependant décédées il y a 3 mois dans des circonstances jugées floues et qui mettent le jeune homme au cœur des soupçons. Depuis ce mardi, Landry Batek-Yebel est entre les mains des enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1. Ce mercredi, ce dernier a d'ailleurs été aperçu dans ses locaux alors que nous nous rapprochions de cette compagnie de gendarmerie en quête d'informations. Notre demande a toutefois été classée sans suite. Autre lieu, autre actualité, le manque d'eau potable, le mauvais état des routes et l'absence de financement des projets jeunes handicapent le développement dans l'arrondissement de Douala 3e. Ces préoccupations étaient au cœur d'une journée d'échange citoyenne organisée par des acteurs de la société civile dans cet arrondissement. C'était sous le regard de nos reporters Théophile Touque et Ulrich Ngonomala. D'une superficie d'environ 170 km², l'arrondissement de Douala 3e poursuit sa mutation vers le développement. Avec de nombreux projets en cours et ceux déjà réalisés par l'exécutif communal, malgré cela, le besoin se fait toujours ressentir chez les populations. Les données qui sont indispensables pour le village de l'Orbissou et pour sa population. Nous avons commencé par l'école publique.
C'est l'unique école publique que nous avons sur un espace de près de 10 km. À l'heure actuelle, elle n'a pas d'eau. Elle n'est pas sécurisée. Nous avons également toutes les entrées du village de l'Obès au Douala 3, c'est-à-dire en matière de route. Toutes sont pratiquement dans un état piteux. Comme Mathias, de nombreux jeunes sont venus poser leurs préoccupations d'ordre social. Le maire s'engage à traiter les dossiers prioritaires. Il faut avouer que c'est un exercice très important. Il est important parce qu'il permet à l'élu de comprendre combien il était suivi. Je dis bien suivi. Et puis de pouvoir réajuster certaines de ses actions pour les prochaines échéances. Ces échanges entre l'autorité municipale et la population de sa circonscription sont l'initiative d'une organisation de la société civile. Cependant, le programme n'est pas apprécié dans d'autres communes de Douala. Philippe Nanga dénonce. Nous décrions malheureusement des élus locaux qui refusent de se prêter à ce jeu, malgré le fait qu'il y ait une loi qui l'exige. Il y a encore des élus qui refusent de se prêter à ce jeu-là. Et nous pensons qu'il ne doit pas attendre que nous soyons obligés de saisir les institutions de la République pour exiger qu'ils se prêtent à ce jeu. Les journées d'échange de citoyens s'inscrivent dans la dynamique des cadres de consultation citoyenne prévus par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. L'actualité, c'est aussi le séjour de l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse Charles Blé Goudé au Cameroun. Après la région de l'ouest du pays, l'homme politique s'est rendu dans la ville de Yaoundé. L'essentiel de son point de presse avec Guy Zogo et Joël Essengui. Une standing ovation pour Charles Blé Goudé. À Yaoundé, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, est en terrain conquis dans la capitale camerounaise pour une conférence publique. Son propos s'apaisantit sur le thème de la justice internationale et l'Afrique. De son passage à la Cour pénale internationale, CPI, de 2014 à 2019, dans le cadre de la crise post-électorale ivoirienne en 2011, il en a tiré la conclusion que cette juridiction, telle qu'elle fonctionne, vise d'abord les Africains et les droits de ceux-ci n'y sont pas respectés. L'Afrique est-elle le seul continent où il y a des conflits? Interrogez le monde aujourd'hui. Il y a des conflits partout, ailleurs, à part l'Afrique. Pourquoi ce sont seulement des Africains qui sont transférés à la CPI? Au-delà de la bonne intention de la mise en place de la CPI, pourquoi non? Plutôt que de se montrer amer, Charles Blé Goudé pointe la responsabilité de l'Afrique elle-même dans son sort. Ces gens viennent nous chercher dans nos continents parce que nous prêtons le flanc, parce que nous leur en donnons l'occasion. Mais si nous sommes structurés, si nous sommes organisés, si ce qui concerne le Sénégal concerne le Cameroun, si ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne la Gambie, si ce qui concerne la RDC concerne le Ghana, comme l'Europe a créé l'espace. Sarcastique à souhait, le leader du COJEP, qui dit remercier ceux qui l'ont emprisonné, recourt à une formule choc pour définir ce que la prison a fait de lui. C'est vrai que je m'appelle Blé, donc le blé est passé par le four CPI, est revenu comme du pain. D'aucuns, parmi ses soutiens, le voient briguer la présidence ivoirienne et ont à cet effet lancé un appel à Laurent Gbagbo pour qu'il s'efface à son profit. En religion, après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane a célébré hier l'Aïd el-Fitr. Dans la ville de Douala, la célébration de la fête du Ramadan a été placée sous le signe de la paix et de l'inscription massive sur les listes électorales. C'était sous le regard de nos reporters Jiré Siopa et Kevin Thiogo. Oh Allah, guide-nous sur ton chemin le plus rectitude. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala ce matin, les fidèles musulmans sont sortis en grand nombre pour invoquer Allah en ce jour de Ramadan. Au Cambeto, dans l'arrondissement de Douala 2e, l'imam Dame Abdullah a invité les fidèles à œuvrer pour la paix et surtout aux devoirs citoyens, notamment les inscriptions sur les listes électorales. Et dans tous les lieux de culte, nous exhortons tous les musulmans, s'ils voudraient avoir la paix perpétuelle dans le pays, qui s'inscrivent
sur les listes électorales. Donc c'est pourquoi nous préparons au quotidien le citoyen musulman et le citoyen camerounais, et que le moment venu, qu'il ait la capacité de s'exprimer politiquement. Dans sa prédication, l'imam a recommandé la recherche de la lumière et des savoirs afin d'être de ceux qui bâtissent la cité. Un message bien capté par les fidèles. Nous apprenons à nos enfants à aller à l'école, apprendre toutes les matières, qu'ils apprennent aussi les sciences. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. Le temps a changé, on ne doit plus toujours compter sur les méthodes ancestrales. Sinon, c'est dangereux que nous fassions plutôt marche arrière au lieu d'avancer. Dieu nous a demandé de chercher la connaissance, et il y a un hadith authentique qui dit: n'entrera pas au paradis tout celui qui n'a pas la connaissance et ne cherche pas la connaissance, et n'entrera pas au paradis tout celui qui a la connaissance et ne la met pas en pratique. Les valeurs de justice, de solidarité et d'intégrité sont également prônées pour marquer de façon honorable la rupture du mois de jeûne. Tout citoyen est appelé à travailler dans l'harmonie, dans la paix, la sincérité, pour que cette paix puisse rayonner dans toute l'étendue du territoire. Et l'amour entre nous dans le Cameroun, peu importe les nombres désignés. Et il a encouragé les musulmans à continuer avec ces bons comportements qu'ils ont reçus dans l'école de formation du Ramadan. Pour ainsi exercer sa foi à travers les faits et gestes quotidiens. Dans les mosquées de Mbanga Pongo, Ezeka ou encore Kumba, le sermon de circonstance a permis aux fidèles chrétiens de ces localités d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Images et commentaires, Zaïboué, Joël Niemb, Robert Mokobe et Stéviane Tepe. Les fidèles musulmans de Mbanga Pongo ont dû disputer le passage avec des bœufs ajoutés au mauvais état de la route pour se rendre au lieu de prière, afin de remercier Allah d'avoir permis qu'ils voient cette fin de jeûne du mois de Ramadan. Avant d'arriver ici, là, vous avez vu l'état de la route, ce que vous avez enduré pour traverser, pour arriver jusqu'ici. Les deux pluies passées, la route est impraticable. Les véhicules n'entrent même pas. Nous souffrons beaucoup à Mbanga Pongo. À Ezeka, dans le Nyon-Ekele, région du centre, la cérémonie s'est tenue à l'esplanade de la gare ferroviaire. Le bruit de ce train rappelle la tragédie du 21 octobre 2016, où des dizaines de Camerounais avaient perdu la vie suite au dérapage d'un train. Une situation encore présente dans les esprits. Nous n'oublions pas nos frères qui ont perdu leur vie dans la catastrophe ferroviaire survenue ici même à Ezeka. Nous prions Allah que leur âme repose en paix. L'imam de la localité a également imploré Allah de venir en aide aux jeunes en quête d'emploi, vu le contexte actuel du pays. Nous savons tous les problèmes sociaux, économiques que mène notre pays à l'heure actuelle. Les jeunes qui sont toujours dans la recherche de l'emploi, nous prions le Seigneur également qu'il ouvre les ouvertures pour ces jeunes et qu'il nous accorde la paix dans tout le monde entier, dans le Cameroun et en particulier dans notre ville Ezeka. Les fidèles musulmans de Kumba n'étaient pas en reste. Ils ont levé leur voix vers le ciel, question de demander à Dieu de rétablir la paix dans cette partie du pays. Encore appelée l'Aïd el-Fid, la fête de fin du mois de Ramadan est l'occasion pour les fidèles musulmans de se purifier afin de revenir à l'essentiel. Rappelons que le jeûne qui s'achève avait débuté le 12 mars dernier. En sport, match éliminatoire de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, Marc Brice, n'a pas attendu pour visiter et jauger les infrastructures sportives nationales dans la ville de Yaoundé. Écho de cette visite avec Aïk Cyril et Rodrigue Ngassi. Nous nous excusons pour cette petite erreur technique. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Fin de votre journal. Retrouvons-nous demain à la même heure, si Dieu le veut, et surtout, restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.